Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga subtraction of mixed numbers. So, waɗannan kamar yadda kuke gani mixed numbers ne, muna so mu yi subtraction nasu. Na farko, aka ce subtract 1 whole number 2 all over 5 from 4 whole number 9 all over 10. Me ake nufi? Ka cire wannan 1 whole number 2 all over 5 in daga 4 whole number 9 all over 10. So wannan da zaka cire daga wannan, kaga wannan shine a farko kenan. 4 whole number 9 all over 10 minus sai wannan 1 whole number 2 all over 5. So wannan shine yadda arrangement din yake. So me ya kamata mu yi? Bari mu yi amfani da method na farko. Kun san a last video na mun nuna yadda ake subtracting da methods guda biyu. Mu yi subtracting whole parts daban, fractional part daban, ko kuma a'a mu canza su zuwa improper fraction. So bari mu yi method na farko din kaman zai fi sauki. In Allah shi in ya so ku sai ku gwada wancan method din da kanku. So wannan za mu yi subtracting din whole parts din mu 4 minus 1 daban, sannan mu yi subtracting fractional parts din mu 9 all over 10 minus 2 all over 5. So whole parts namu 4 minus 1 a cikin hudu ka cire daya, kaga sauran ka uku ko, plus shi kuma nan gurin zamu yi me LCM 10 da 5 kenan. In da ka LCM nashi me zai shiga? Kun ga 5 zai shiga. 10 divided by 5 muna da 2, sannan 5 divided by 5 muna da 1. So 2 zai iya sake shiga. Kun ga 2 divided by 2 muna da 1, nan kuma dama 1 ne. So yanzu kun ga kenan muka yi multiplying 5 times 2 muna da 10 a matsayin LCM namu. Shikenan sai mu saka shi 10 divided by 10. Wato ka kasa 10 gida 10 zai kasu ne me sau daya. Sai ka ce wannan 1 din times 9, kana da 9 minus 10 divided by 5, ka kasa 10 gida 5, kana da 2 kenan. 2 times wannan 2 din kana da 4. So sai ka sa 4 ɗinka. So kun ga kenan a takaice nan wajen muna da 3 plus 9 minus 4, wato a cikin tara ka cire 4 kenan, kana da 5 divided by 10 ɗinka. So yanzu a takaice wannan shine an samu. So wannan dama whole part ɗinku ne, kar ku manta, nan kuma fractional part ne. An san ka ya zama 3 whole number 5 all over 10. Dama raba su muka yi whole part daban, fractional part daban. Yanzu tunda an yi so ansa sai ka haɗa su waje ɗaya shikenan. Wannan shine final ansan ka, 3 whole number 5 all over 10. Wannan shine da ake subtracting din mixed numbers kenan. Sai kuma a question na biyu shi zan bar muku ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Kar ku manta ku yi liking video nan, sannan ku yi danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora video za a sanar da ku. Mun gode.